लेबर अँड इंडस्ट्रियल लॉ मार्च 2025 मराठी अनुवाद पुढीलप्रमाणे आहे. कामगार आणि औद्योगिक कायदा 1, लेबर आणि इंडस्ट्रियल लॉ 1, मार्च 2025. रिपीटर LLB 1, 17-2. थोडक्यात उत्तरे. प्रत्येकी 5 गुण. .1 मातृत्व लाभ अधिनियम, मॅटर्निटी बेनिफिट ऍक्ट. मुख्य तरतुदी. मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 हा प्रसूती काळात महिलांच्या रोजगाराचे संरक्षण करतो. मुख्य तरतुदी. प्रसूती रजा. पहिल्या 2 मुलांसाठी 26 आठवडे, त्यानंतर 12 आठवडे रजा. दत्तक कमिशनिंग माता 12 आठवड्यांची रजा मिळण्यास पात्र. वैद्यकीय बोनस. जर मालकाकडून प्रसूतीपूर्व, प्रसूतीनंतरची काळजी विनामूल्य दिली जात नसेल तर बोनस मिळतो. नर्सिंग ब्रेक्स. बालसंगोपन विश्रांती. मुलाच्या संगोपनासाठी दररोज 2 विश्रांती वेळा. ब्रेक्स. डिसमिसल. बडतर्फी नाही. प्रसूती रजेच्या काळात मालक महिलेला कामावरून काढून टाकू शकत नाही. घरून काम. वर्क फ्रॉम होम. प्रसूती रजेनंतर कामाचे स्वरूप तसे असल्यास घरून काम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. क्रेच. पाळणाघर सुविधा. 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांसाठी अनिवार्य. .2 कंत्राटदाराचे परवाना मिळवणे. लायसन्सिंग ऑफ कंत्राक्टर. कंत्राटी कामगार नियमन आणि निर्मूलन कायदा 1970 अंतर्गत कंत्राटदारांनी परवाना प्राधिकरणाकडून परवाना मिळवणे आवश्यक आहे. परवाना काय सुनिश्चित करतो? योग्य मजुरीचे पेमेंट. कामाच्या योग्य परिस्थिती सुविधा. परवान्यामध्ये खालील गोष्टी नमूद असतात. परवानगी दिलेल्या कामगारांची संख्या. रोजगाराच्या अटी. परवान्याशिवाय कंत्राटदार म्हणून काम करणं बेकायदेशीर आहे. .3 किमान आणि कमाल बोनस. मिनिमम अँड मॅक्सिमम बोनस. बोनस पेमेंट कायदा 1965 अंतर्गत. किमान बोनस पगाराच्या 8.33%. कमाल बोनस पगाराच्या 20%. ठराविक पगार मर्यादेपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना हा बोनस दिला जातो. .4 मालकाची कर्तव्ये. समान वेतन कायदा. इक्वल रिम्युनरेशन ऍक्ट. समान वेतन कायदा 1976 अंतर्गत मालकाची कर्तव्ये. समान कामासाठी स्त्री आणि पुरुषांना समान वेतन देणे. भरती प्रक्रियेत कोणताही भेदभाव न करणे. कामाचे रजिस्टर आणि रेकॉर्ड ठेवणे. सरकारी प्राधिकरणांच्या सूचनांचे पालन करणे. लिंगावर आधारित भेदभाव टाळणे. .5 कामगार संघटनेची भूमिका. रोल ऑफ ट्रेड युनियन. ट्रेड युनियन कायदा 1926 कामगार संघटनांचे नियमन करतो. भूमिका. कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे. मालकांसोबत सामूहिक सौदेबाजी कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग करणे. वेतन आणि कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करणे. कायदेशीर आधार मदत देणे. औद्योगिक शांतता राखण्यास मदत करणे. .6 सल्लागार समिती वजा समान वेतन कायदा. सरकारद्वारे ही समिती नियुक्त केली जाते. कशावर सल्ला देते? महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवणे. लिंग समानता सुनिश्चित करणे. समितीमध्ये यांचा समावेश असतो. मालक प्रतिनिधी, कर्मचारी प्रतिनिधी, तज्ञ व्यक्ती. दीर्घ उत्तरे. प्रत्येकी 12 गुण. .1 कामगार संघटनेची नोंदणी आणि रद्द करणे. रजिस्ट्रेशन आणि कॅन्सलेशन ऑफ ट्रेड युनियन. नोंदणी प्रक्रिया. ट्रेड युनियन कायदा 1926. अर्ज. निबंधकाकडे रजिस्ट्रर अर्ज करणे. किमान सदस्य. किमान 7 सदस्यांनी अर्जावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. माहिती. संघटनेचे नाव, पत्ता आणि पदाधिकाऱ्यांचा तपशील देणे. नियम. संघटनेच्या नियमावलीची प्रत जोडणे. नोंदणी. निबंधक कागदपत्रांची पडताळणी करून नोंदणी प्रमाणपत्र देतात. नोंदणी रद्द करणे. जर नोंदणी फसवणूक करून किंवा चुकीच्या पद्धतीने मिळवली असेल. कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास. संघटनेचे अस्तित्व संपल्यास. संघटनेने स्वतः अर्ज केल्यास. परिणाम. नोंदणी रद्द झाल्यावर संघटनेचा कायदेशीर दर्जा आणि अधिकार संपतात. .2 EPF आणि MP कायदा आणि EDLI योजना. कायद्याचा आढावा. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि किरकोळ तरतुदी कायदा 1952 हा सामाजिक सुरक्षेसाठी आहे. उद्दिष्टे. सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देणे. बचतीला प्रोत्साहन देणे. कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा देणे. व्याप्ती. 20 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कारखान्यांना आणि आस्थापनांना लागू. यात 3 योजना येतात. भविष्य निर्वाह निधी PF, पेन्शन योजना आणि विमा. EDLI योजना. कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजना. कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास नामनिर्देशित व्यक्तीला नॉमिनी विम्याची रक्कम मिळते. यासाठी कर्मचाऱ्याला कोणताही वाटा द्यावा लागत नाही. सर्व योगदान मालक भरतो. .3 वेतन प्रदान कायदा. उद्दिष्टे आणि कपात. पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट. कायद्याचा आढावा. वेतन प्रदान कायदा 1936 हा वेळेवर वेतन मिळण्याची खात्री देतो. उद्दिष्टे. वेतनाला होणारा विलंब टाळणे. अनधिकृत कपात, डिडक्शन्स रोखणे. कामगारांचे शोषण थांबवणे. व्याप्ती. पगार मर्यादेच्या आतील सर्व कामगारांना. रेल्वे कारखाने लागू.
वेतनातून कपात, कायदेशीररित्या मंजूर असलेल्या कपाती. दंड, कर्तव्यावर गैरहजर राहिल्यामुळे कपात, मालाचे नुकसान किंवा हानी केल्यास, घरभाडे, मालकाने घर दिले असल्यास, इन्कम टॅक्स आणि पीएफ योगदान. अटी, कपात अधिकृत असावी आणि ती विहित मर्यादेपेक्षा सहसा 50% पेक्षा जास्त नसावी. तुम्हाला यातील Labor and Industrial Law 1, March 2025, Repeater LLB1 S-2. A. Short answers 5 marks each. Q1 Maternity Benefit Act Key Provisions. The Maternity Benefit Act, 1961, protects the employment of women during maternity and ensures their well-being. Main provisions. Maternity leave, 26 weeks for the first 2 children, 12 weeks for subsequent children. Adoptive commissioning mothers, entitled to 12 weeks of leave. Medical bonus, payable if no prenatal or postnatal care is provided by the employer. Nursing breaks, 2 breaks daily allowed for child care until the child attains a certain age. No dismissal. Employers are prohibited from dismissing a woman during her maternity leave. Work from home may be allowed after the leave period if the nature of work permits. Crèche facility, mandatory for establishments employing 50 or more employees. Q2 Licensing of contractor. Under the Contract Labor, Regulation and Abolition Act, 1970, contractors are required to obtain a license from the appointed licensing authority. The license ensures payment of fair wages to contract labor, provision of proper working conditions and essential amenities. The license specifies the maximum number of workers allowed, specific conditions of employment. Operating as a contractor without a valid license is considered illegal and punishable. Part 3 Minimum and Maximum Bonus. Under the Payment of Bonus Act, 1965. Minimum bonus. Every employer is bound to pay a minimum bonus of 8.33% of the salary or wages earned by the employee during the accounting year. Maximum bonus. If the allocable surplus exceeds the amount of minimum bonus, the employer must pay a bonus in proportion to the salary, subject to a maximum of 20%. Eligibility. Payable to employees earning up to the prescribed statutory salary limit. Q4 Duties of Employer Equal Remuneration Act. Under the Equal Remuneration Act, 1976, an employer must pay equal wages to men and women for performing the same work or work of a similar nature. Avoid any discrimination against women during recruitment, promotions, or training. Maintain mandatory registers and records regarding the workforce and wages. Comply with all directions issued by the appropriate government authorities. Actively avoid and eliminate gender-based bias in the workplace. Q5 Role of Trade Union. The Trade Unions Act, 1926, governs the formation and regulation of unions. Role: to protect and promote the legal rights of workers, to engage in collective bargaining with employers regarding labor disputes, to strive for improved wages and better working conditions, to provide legal support and advice to its members, to promote industrial peace and healthy employer-employee relations. Q6 Advisory Committee, Equal Remuneration Act. An advisory committee is appointed by the government to oversee the Act's implementation. Advises on increasing employment opportunities for women, ensuring gender equality and fairness in labor practices. Composition includes representatives of employers, representatives of employees in equal number, experts in the field and women representatives. B. Long answers, 12 marks each. Q1 Registration and Cancellation of Trade Union. Registration procedure under Trade Unions Act 1926. Application. An application must be sent to the Registrar of Trade Unions. Minimum members. At least 7 members of the trade union must subscribe their names to the rules of the union. Submission details. The application must include the name and address of the union, and the titles, names, ages, addresses and occupations of the office bearers. Rules. A copy of the rules of the trade union must be attached. Verification. The registrar verifies all documents, and upon satisfaction issues a certificate of registration. Cancellation of registration. Registration may be withdrawn or cancelled if obtained by fraud or mistake. If the union willfully violates any provisions of the Act. If the union ceases to exist. On the application of the trade union itself. Effect. Once cancelled, the union loses its legal status and the privileges granted under the Act. Q. 2. EPF and MP Act and EDLI Scheme. Act Overview. The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 is a piece of social security legislation. Objectives. To provide post-retirement benefits to workers. To encourage the habit of compulsory savings.
To provide financial security to the family in case of the employee's death. Scope applies to specified factories and establishments employing 20 or more persons. Covers 3 schemes: Provident Fund, PF, Pension Scheme and Insurance. EDLI Scheme, Employee Deposit Linked Insurance. Provides a life insurance cover to the employees. The benefit is paid to the nominee or family members upon the death of the employee while in service. Contributions. There is no contribution required from the employee. The employer contributes the entire premium. Q. 3. Payment of Wages Act, Objectives and Deductions. Act Overview. The Payment of Wages Act 1936 was enacted to ensure that wages are paid to workers in a timely manner and without unauthorized deductions. To prevent unnecessary delays in the payment of wages. To ensure wages are paid in a specific form, currency/check. To protect workers from arbitrary or exploitative deductions. Scope applies to employees earning below a specific wage ceiling. Covers persons employed in factories, railways, and other industrial establishments. Deductions from wages. Only authorized deductions are permitted, including fines, subject to strict rules. Deductions for absence from duty. Deductions for damage to or loss of goods expressly entrusted to the employee. Deductions for house accommodation provided by the employer. Recovery of advances or overpayment of wages. Statutory deductions like income tax, PF contributions, and LIC premiums. Conditions. All deductions must be authorized by law and should not exceed the prescribed limits, usually 50% to 75% of the total wages.